So we will start our session. So could someone tell me where we stopped last class? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിർത്തിയിരുന്നത്? Which topic did we see last class? എന്താ കണ്ടത് നമ്മൾ? Am I audible? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? Do you remember the case of web services? We saw what were web services and what were the enabling technologies for web services. And we saw SOAP, right? What is the use of SOAP? What is the use of SOAP? സോപ്പിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്? സോപ്പ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുക വെബ് സർവീസസിൽ? നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ. സോപ്പ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ല. വെബ് സർവീസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ. Okay, SOAP is used to actually, SOAP is a messaging protocol used in web service, or it's an encapsulation format or transfer format. And SOAP is embedded within HTTP request to as part of message transfer. That's what we saw, right? It's a XML based format. Then what is the other technology or standard that is used for web service? SOAP അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചോ? Did we study anything else in order to use or access web service? SOAP is a message transfer format or protocol or standard. Then what is the other thing that you saw? വേറെ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? Okay, so what is the use of WSDL? WSDL കൊണ്ട് എന്താണ് യൂസ്? WSDL കൊണ്ട് എന്താ യൂസ്? അത് പറയും. ബിസിനസ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വെബ് സർവീസസിന്. Okay, when you write the answers, don't write like that. You have to say that it is used to specify the interface of web service. Okay, web service ന്റെ interface specification describe ചെയ്യാനാണ് WSDL എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, once interface specification is registered in UDDI service, which is a directory service, used to look up for the required web service. Then what approaching the web service and interacting with it is done through SOAP. അതാണ് ഈ മൂന്ന് ടെക്നോളജീസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പോൾ UDDI along with WSDL ആണ് നമുക്ക് വെബ് സർവീസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനല്ല, ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളത്.
Okay, so WSDL will help you to write the document or file which has to be referenced from UDDI directory service. Okay, so coming back to UDDI directory service, right? What is the full form of UDDI? It is Universal Description Discovery and Integration. Okay, so it is used to discover web services. That is the main thing. So UDDI service, it will actually give you a common place to look up for web service. But again, even though it may give you that it is a physical, it may give you the impression that it's a physical place. It's actually a software implementation. Okay, UDDI എന്ന് പറയുന്നത് it is a description about data structures. That is, what should be the structure of a particular record corresponding to a web service. Okay, in the public directory. അതാണ് UDDIയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നത്. അതായത് നിങ്ങളൊരു വെബ് സർവീസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ UDDI രജിസ്ട്രിയിൽ കൊണ്ടിടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സർവീസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ എൻട്രീസ് രജിസ്ട്രിയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി സ്പെസിഫൈഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് UDDI. So what you are seeing here is the various data structures which are part of UDDI service. Okay, so there are actually four main data types or data structures. They are business entity data structure or data type, then business service, then binding template, and T model. Okay, so many of the words are self-explanatory. What might be a business entity? Business entity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? What can be the business entity data type or data structure, and what might be the what might it represent? Business entity data structure എന്തിനെ ആയിരിക്കാം represent ചെയ്യുന്നത്? Most of the services are used for commercial purposes, maybe to check the check your bank balance, or to check whether a particular number of seats are available in a movie theater, like that. So considering the commercial aspect of a web service, could you tell me what all data might be kept within business type or business entity data type? Business entity data type എന്തിനെയായിരിക്കും describe ചെയ്യുക from the perspective of a web service? ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എന്തായിരിക്കാം? It just describes which is the organization or a person who owns the web service. അതായത് നിങ്ങൾ വെബ് സർവീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് പബ്ലിക് ഡയറക്ടറിയിൽ ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് ലിങ്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. Okay, so who is the author of the service or who owns the service? So details about all those details about the person or the organization will be kept in the business entity data structure or type. Then what might be the business service data type standing for? ഈ ബിസിനസ് സർവീസ് എന്തിനായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്? ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണർ ആയിരിക്കും. Okay, what is business service, or what can be the use of business service data type in UDDI registry? What is your opinion? എന്തെങ്കിലും പറയൂ, കേൾക്കട്ടെ. Again, it is self-explanatory. You have the word business, you have the word service. We are talking about web service. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം ബിസിനസ് സർവീസ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിലെ കണ്ടന്റ്സ് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? ബിസിനസ് സർവീസ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്തിനായിരിക്കും കാണിക്കുക? Okay, it tells you which are the services owned by that entity. If you are a developer, or if you are an organization, you might be exposing many different services for the public use, right? So this actually stands for your company or yourself. You will be publishing many different services. So there can be multiple business service entries under a particular business entity. So business service entry corresponds to the service about which you are going to describe further, or the service which you are actually exposing to the public. Okay, that service is actually referred to through the business service data type. Our business entity is ownership. Business service is is the description of the service. Now again, business service data type or data structure will have reference to
another data type or data structure known as binding template. So we have seen this word somewhere, right? What is the use of this binding information in WSDL? We have studied WSDL, and in that we have seen a tag named binding. Okay, so what all aspects of the service were described under binding? ബൈൻഡിങ്ങിന്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്? So binding actually tells you about the technical details of the web service, right? Like what is the URL to access the web service, what is the protocol used to access the web service, like that. Okay, so the technical details of the service will be kept or what stored in binding template. Then only the new word is T model. T model is a technical model or technical description of the service, so which will further explain the binding template. But binding template illatta technical information will be kept in T model. Okay, so these are the four data structures or data types that you need to be aware of while you create an entry in UDDI registry for a web service. Okay, you should have the entry for a business entity, then the service entry, that's the business service. Then for in service there can be multiple binding templates, right? It is possible. Okay, they can have different access URLs and different what protocol parameters. So that is described by binding template. And again, further technical details not covered in binding template will be made available in T model. ഓക്കെ, അപ്പോൾ T model എന്ന് പറയുന്ന വാക്കായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തത്. സോ ജസ്റ്റ് കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, വെൻ യു സീ ഇറ്റ് ഫർദർ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. So we are first going into business entity. Okay, so business, again, UDDI entry of a particular web service is made in XML. ഒരു XML ഫയൽ തന്നെയായിരിക്കും ഒരു വെബ് സർവീസിനെ കുറിച്ചുള്ള UDDI entry. Okay, so under each data type like business entity or business service, there will be various tags which you can add to the registered description of the web service. Normally kanda data types okay, they will supply some tags for you which you can add it into the register entry for the web service. So we are going to see the individual tags. So the first data type is obviously the business entity data type or tag, right? So as a user, as a developer or as an organization who is trying to provide web service to the general public or to some prospective customers, what you may have to what tell about yourself to the UDDI registry or introduce yourself to the UDDI registry. That is, who are you, what is your business, then what are the services you are going to host, then which all web pages will actually tell more about your business, like that. Okay, so those data will be held under the business entity data structure. Okay, അപ്പോൾ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓണർ ഓഫ് ദ വെബ് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഹു ഓൺസ് ദ വെബ് സർവീസ് വിച്ച് ഓൺസ് ദ വെബ് സർവീസ്, description about that company or the owner. Okay, that is kept in this business entity data type. Okay, so what are the tags under that? So these are the various tags that can come under business entity service or business entity data type. So we have a discovery URLs name, that is name of the business entity. Discovery URLs means where can we go and refer more about this owner of the service. That is, you know about Google Maps, right? And definitely the Google Maps name itself contains the name of the owner of the service, that is the Google. Okay, so if I need to know more about the Google's map service or especially the corporation named Google, where should I go? Okay, those will be kept in discovery URLs. Okay, further details or further pages where you can find more about this owner. Okay, that name of the owner. Okay, so that is kept in name tag. The description is actually a user readable description of the owner. Then contacts, business services, identifier bag, category bag. Then one more thing, this identifier bag and category bag, right, that we will keep it for later at the end, because once we cover all the data types, everything will be having this identifier bag and category bag.
and the description of this require further more explanation later. So we will keep these two tags away. Rest of the tags we will see. Okay. So as I told, the business, this one, right? This name is human readable name. Then description is human readable description of the business entity. Then contacts. Contacts may be a list of what contact information of people in the organization, or generally the inquiry center. Then the other thing is business key. Okay, business key is one of the important things, because if you see this business entity schema, right, or the possible fields that comes under business entity, you can see a particular what field name business key. It will help you to uniquely identify this particular organization or creator of service. Just like our own social security number, like Aadhaar. Okay, it is a unique number assigned by the UDDI registry itself whenever you register yourself as a business entity. Okay, so the ID that you will be given is a UUID. Okay, it is a universally unique identifier, right? So that will be auto generated and it will be populated under the business entity corresponding to your organization. Okay, then authorized name. So again, it is name of a person who is responsible. Then operator. So operator is actually the reference to the UDDI registry operator. Okay, who owns this UDDI registry? Okay, how can I contact that person or the organization? So that will be covered under operator. Then we already saw discovery URL name description contacts. Then business service, right? So we already saw a business service. So what is a business service? Business service, each business service record corresponds to a web service that is provided or exposed by this business entity. Okay, so under business entity, basically you have the identifier information about the organization or the person who is about to create the web service, right? So basically some list of people, then some what URLs of pages where you can find more about the person or organization, then a unique business key generated by the system. So these are the important things you need to keep in mind. Okay, so any doubts in business entity എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? Do we have any doubts in the schema? Okay, so tell me one thing. What is the meaning of the schema? What a UDDI business entity എന്ന് പറഞ്ഞ schema കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. You can see XML portion of an XML file. So what is the use of the schema? ഈ schema കൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഉപയോഗം? Or instead of thinking about the use, what tell me the purpose of displaying the schema, or what does the schema convey? ഈ സ്കീമയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുക? There it is written as XML schema for business entity. Okay, so is it any functional information, or is it what just description of the structure of business entity? What does this what XML schema convey to us? നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ സ്കീമ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് തരുന്നത്? ഇത് ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ ആണോ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതോ എന്താണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പിന്റെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണോ? എന്തായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? വാട്ട് ഡസ് ദ സ്കീമ കൺവേ? ഈസ് ദ സ്കീമ ലൈക്ക് എ WSDL ഫയൽ? ഇതൊരു WSDL ഫയൽ പോലെ ഒരു യൂസ് കേസിന്റെ എന്താണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി ആ ഫീൽഡ്സ് ആണോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്, അതോ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻ ജനറൽ എന്താണ് അതാണ് അവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി കൺവേഡ് ഹിയർ? What is conveyed through this business entity schema?
See, I showed you the schema, and then in the next slide, I described about the various tags and their purposes, right? So effectively, what does this schema convey to you? നിങ്ങൾക്ക് സ്കീമയിൽ എന്ത് മനസ്സിലാവും? Am I audible? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Or you didn't understand the question? എന്താണ് റീസൺ മിണ്ടാത്തത്? Did you understand the question? What does the schema convey? എന്തെങ്കിലും പറയൂ. അതോ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയോ ഉച്ചയ്ക്ക്? ഇത് വൈകുന്നേരം ചായ സമയത്ത് എണീക്കുള്ളൂ. ഓരോ ടാഗിന്റെയും ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് ഈ സ്കീമയിൽ. അപ്പൊ എഫക്റ്റീവ്ലി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഡയറക്ടർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വെബ് സർവീസ് എന്താ നമുക്ക് തരാൻ പോണ, എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണം. Okay, so I told you that the business entity data type describes about the ownership of the service, right? So under what all fields will you find data about the ownership of the service? That is actually ഷോൺ ഇൻ ദി സ്കീമ. അതായത് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെ നിങ്ങളൊരു സി സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ ഫീൽഡുകളുടെ പേരാണ് ഈ സ്കീമയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എലിമെന്റ് റഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടില്ലേ? അതിൽ UDDI കോളം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്ന ഫീൽഡുകളാണ് എന്താണ് ഡാറ്റ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡുകൾ. ഓക്കെ, ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ഈ ഫീൽഡുകളിലാണ് ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഡിസ്കവറി URL ഒരു ഫീൽഡാണ്, നെയിം ഒരു ഫീൽഡാണ്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേറെ ഫീൽഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ സെറ്റ്, this full set actually represents a field. Okay, so that's the main thing that you have to be aware of. Okay, so when you see a real life example or a use case, what happens is under each of these elements, right, there will be opening tag for discovery URL, closing tag for discovery URL. Within that, some URLs will be listed as either what comma separated list or some other format. Okay, so that you will understand when you see an example. So business entity, you might have got an idea, right? It is just an ownership conveyance, ownership description of the service. Okay. Now we will see about business service. So as already we saw, right? Business service will convey you details about the service that we are going to list in UDDI registry. നമ്മൾ ഏത് സർവീസിനെയാണോ UDDI രജിസ്ട്രിയിൽ പബ്ലിക്കലി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ബിസിനസ് സർവീസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദ ഫീൽഡ്സ് അണ്ടർ ബിസിനസ് സർവീസ്? ഓൺ സീയിങ് ദി സ്കീമ, വുഡ് യു ടെൽ മീ വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ വേരിയസ് ഫീൽഡ്സ്? ബിസിനസ് സർവീസിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന വേരിയസ് ഫീൽഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? നേരത്തെ കണ്ട സ്കീമ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ബിസിനസ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഫീൽഡ് ഏതൊക്കെയാണ്? വാട്ട് ആർ ദ ഫീൽഡ്സ് അണ്ടർ ബിസിനസ് സർവീസ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആര് പറയും? ശ്രീലക്ഷ്മി പറയൂ. ശ്രീലക്ഷ്മി എവിടെ ഉണ്ടോ? ശ്രീലക്ഷ്മി, ശ്രീലക്ഷ്മി. Sir, ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ ഫീൽഡ്സ് അണ്ടർ ബിസിനസ് സർവീസ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ്? ഈ സ്കീമ നോക്കി പറയൂ. അത് സർവീസിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതില് അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോലെ നെയിം ബിസിനസ് സർവീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ സർവീസ് കീ, ബിസിനസ് കീ, കാറ്റഗറി, ബാഗ്, ബൈൻഡിങ് ടെംപ്ലേറ്റ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Okay, so these are the various fields. Okay, name, description, binding template, category, bag, service key, business key. So these are the fields that you will see under the business service data type. Okay, instance of business service data type. So what might be business key? Business key എന്തായിരിക്കും? Have you seen business key before? Business key വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
ബിസിനസ് കീ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ആര് പറയും? സ്വാതി ഉണ്ടോ? സ്വാതി ഉണ്ടോ? സ്വാതി ആർ പണിക്കർ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് സർ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ബിസിനസ് കീ? ബിസിനസ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ഒബ്ജക്ട് അങ്ങനെ പറയണം. മെയിൻ റിസോഴ്സ്. So you might be remembering the earlier definition, right? We were actually describing about business entity. So business entity ഒരു ബിസിനസ് കീ കണ്ടില്ലേ? So this is the business key referred in the business service. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ ശരിക്കും മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കണം. ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓണറാണ്, ഓണർ ഓഫ് സർവീസ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ സർവീസസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻ UDDI രജിസ്ട്രി. അപ്പോൾ ഈ സർവീസിനെ ആര് ഓൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ സർവീസിനകത്ത് ദിസ് സർവീസ് ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ ദിസ് പേഴ്സൺ ഓർ കമ്പനി എന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് പകരം ബിസിനസ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻട്രി, റൈറ്റ്, ഓഫ് എ സർവീസ്. വിത്തിൻ ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി എ റെഫറൻസ് ടു ദിസ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി ത്രൂ ദ ബിസിനസ് കീ. അപ്പോൾ ബിസിനസ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫയർ ഫോർ ദ ഓണർ ഓർ ദ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി. So similarly, service key is the unique identifier for the web service within UDDI registry. So if a particular service key references a particular business key, it means that that service is owned by that particular business entity. Okay, so that's what you have to understand. Okay, so under business entity, you have already seen what is a business key, the unique identifier of this particular business owner. Then what can be a service key? It is a unique identifier used to identify the service that we are going to describe. Okay, and who owns the service? Whoever is having this particular business key. അല്ലേ? അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലൊരു നമ്പർ എഴുതും, യുണീക്ക് നമ്പർ എഴുതും. അതിനാണ് ബിസിനസ് കീ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അടുത്താണ് നമ്മൾ സർവീസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. സർവീസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് we will create, or the system will create a business service data structure. Within that there will be business key and service key. Both will be unique. Okay, system generated ആയിരിക്കും. Service key, it's a random system generated number. പക്ഷെ business key random system generated number ആണോ? Is business key a random system generated number? I am actually referring to the business key that you write within business service. ബിസിനസ് സർവീസ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ an ഇൻസ്റ്റൻഷ്യേറ്റഡ് ഒബ്ജക്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സർവീസ് കീ റാൻഡം ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ബിസിനസ് കീ റാൻഡം ആണോ? ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി? ബിസിനസ് കീയും സർവീസ് കീയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പറയുന്നത്. അത് വ്യത്യാസവും അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പും ആണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബിസിനസ് കീ ആൻഡ് സർവീസ് കീ? Is business key a truly random sequence within a business service data structure? What is your opinion? ആദ്യം പറയും. ഗായത്രി ഉണ്ടോ? ഗായത്രി ഉണ്ട് സാർ. അപ്പോൾ പറയൂ സാർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി പറയൂ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സർവീസ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഇൻസ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു സർവീസ് കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും സിസ്റ്റം. എന്നിട്ട് സർവീസ് കീ എഴുതി വെക്കും. അതേ ബിസിനസ് സർവീസ് ഇൻസ്റ്റാൻഷിയേറ്റഡ് ഒബ്ജക്റ്റിനകത്ത് ഒരു ബിസിനസ് കീക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി ഫീൽഡും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആ ബിസിനസ് കീക്കുള്ള എൻട്രി ഫീൽഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിസ്റ്റം തന്നെ റാൻഡമൈസ്ഡ് എൻട്രി ആയിരിക്കുമോ അതോ വേറെ ഏതെങ്കിലും എൻട്രി ആയിരിക്കുമോ? ഒരു മീനിങ് ഫുൾ എൻട്രി ആയിരിക്കുമോ അതോ ഇതുപോലത്തെ റാൻഡം വാല്യൂ ആയിരിക്കുമോ സർവീസ് കീയെ പോലത്തെ? റാൻഡം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആർക്കും ബിസിനസ് കീ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലേ? ധീരജിന് വേറെ വല്ല ആൻസർ ഉണ്ടോ? ധീരജ്? റാൻഡം ആയിരിക്കില്ല, കാരണം അത് UDDI ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു കീനെ റെഫറൻസ് ചെയ്യല്ലേ. അതെ, ഓക്കെ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഫോറിൻ കീ പ്രൈമറി കീ റെഫറൻസ്. നിങ്ങൾ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ, ഡാറ്റാ ബേസിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു ബിസിനസ് ഓണറിനെ കാണിക്കുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, വി വിൽ നൗ ടോക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ്. സോ ഒരു ബിസിനസ് ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്താണ്? ബിസിനസ്
വാട്ട് ബിസിനസ്? ഏത് ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഒരു ഓണറിനെ കാണിക്കുന്നത്? ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി. നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം പഠിച്ച സാധനം. ഈ ഫോട്ടോ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചറില്ലേ, okay, this actually shows the owner of a particular web service. So a key will be auto generated or randomly generated at this point when you create an object of business entity. Okay, UDDI രജിസ്ട്രിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു എൻട്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിസ്റ്റം ഒരു റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും, റാൻഡം ID ജനറേറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അത് ബിസിനസ് കീ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി ഓർ എ ബിസിനസ് കമ്പനി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ UDDI രജിസ്ട്രിയിൽ കൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക യൂണീക്ക് ID ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അത് നിങ്ങൾക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് യുവർ കമ്പനി. Okay, then again now your company will start producing various services and you have to register those services under the UDDI registry. Okay, അപ്പോൾ ഓരോ സർവീസിനും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഈ ബിസിനസ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, നിങ്ങളുടെ കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ കമ്പനിയേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി പല പല സർവീസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ സർവീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ ബിസിനസ് സർവീസ് ഒബ്ജക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ ബിസിനസ് സർവീസ് ഒബ്ജക്ട്സിനെ യൂണീക്ലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കീ ആണ് സർവീസ് കീ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 4 സെപ്പറേറ്റ് സർവീസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത 4 ഡിഫറെൻറ്റ് സർവീസ് കീസ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് കീയുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഒറ്റ ബിസിനസ് കീ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് കീ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ആ സർവീസിൻ്റെ പേര് സർവീസ് 1 എന്നാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സർവീസ് 1 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സർവീസ് 1 എന്ന് ഇവിടെ എഴുതും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബിസിനസ് കീ ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അലോട്ട് ചെയ്ത UUID കീ സിസ്റ്റം തന്നെ എഴുതും. സോ what you have to understand here is when you create a web service, provided you have already registered yourself under UDDI registry, what happens is for each of the service you create, a separate business service object will be created with a randomly generated UUID, which is service key for each business service object. And the inside each business service object there will be a business key showing that you own that particular object. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് കീ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സർവീസിൻ്റെ അകത്തും ഈ ഫീൽഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് സർവീസുകളെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് സർവീസ് കീസും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ എനി ഡൗട്ട്സ് ഓൺ സർവീസ് കീ ആൻഡ് ബിസിനസ് കീ? സർവീസ് കീ ബിസിനസ് കീയുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സർവീസ് കീ ബിസിനസ് കീകളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഓക്കെ, then the next thing is name, right? It is a human readable name for the service. ശരിക്കും സിസ്റ്റത്തിന് നിങ്ങളുടെ സർവീസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശരിക്കും നെയിം ആവശ്യമില്ല, ഈ സർവീസ് കീ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. സോ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ജസ്റ്റ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ റെഫറൻസ്. ഓക്കെ, സർവീസിനെ ഈസിലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ നെയിമാണ്. ആക്ച്വലി ദ ഐഡിയ ഓഫ് ദ സർവീസ് വിൽ ബി സംതിങ് എൽസ്. ഓക്കെ, മെഷീൻസ് റെഫർ ചെയ്യുന്ന വേറെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും, നമ്മൾ എഴുതുന്ന പേര് പക്ഷേ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് എന്നായിരിക്കും. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഗൂഗിൾ മാപ്സ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു അതാണ് ലൊക്കേറ്റ് പ്ലേസസ്, ഫൈൻഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? പ്ലേ സ്റ്റോറിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റുക. Then binding templates, it will refer to the technical details of the web service. Binding template എന്ന് പറയുന്നത് it is again another object. Okay, that's what you have to understand. So we first created a business entity object, then within that a business service object, then within each business service object there can be multiple binding templates. അപ്പോൾ ഓരോ സർവീസും ഓരോ വെബ് സർവീസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ബൈൻഡിങ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബൈൻഡിങ് ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ that's what we are going to see. Okay, so I hope you are clear on business service. Business service ൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? Okay,
So I hope that part is clear. Now we will go to binding template. So binding template is actually a much more technical description of your web service. Okay, so what are the various fields under binding template? ഏതൊക്കെയാണ് various fields? ആര് പറയും ഇനി? കാശ്മീര ഉണ്ടോ? കാശ്മീര? Yes, sir. What are the various fields under binding template? ഈ സ്കീം നോക്കി പറയും. Name, Okay. description, Name. access point, host, hosting director, model, instance detail. Well, name ഇല്ല Service കേട്ടോ. Name name. binding template Okay, name binding template. name ഇല്ല. Description ഉണ്ടാവും. Description, access point, Access point, hosting redirector, hosting detail, T model, model instance instance details, detail. and the service key binding key. Binding. Okay, so these are the things under binding template. Okay, but binding template is an object within your what business service. Okay, that's the first thing you have to understand. So for each binding template, there will be a unique binding key created by the system to identify the binding template. So that is the binding key. Then what is the service key? Service key refers to the web service which uses this particular binding template. Okay, അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസിന്റെ ബൈൻഡിങ് ടെംപ്ലേറ്റിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് സർവീസിന്റെ ബൈൻഡിങ് ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ആ കീയുടെ യുണീക്ക് സർവീസിന്റെ യുണീക്ക് ഐഡിയ ആണ് സർവീസ് കീ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഫോംസ് ആക്ച്വലി ഹയറാർക്കി. ശരിക്കും ഒരു ഹയറാർക്കിയാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു എന്ത് കീ ആണ് കിട്ടുന്നത്? ഫസ്റ്റ് കീ ദാറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ്, ദാറ്റ്സ് എ ബിസിനസ് കീ അല്ലേ? ഈ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റീസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരു ബിസിനസ് കീ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ സർവീസ് കീ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഒരു ബൈൻഡിങ് കീ ഉണ്ടാവും. 3 കീകളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ദേ ആർ ഇന്റർലിങ്ക്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. Then a description is actually use a human readable description of this binding template. Then access point. Access point is actually URI or URL through which you can access the particular web service. Then hosting redirector. It's actually like a redirection service. Okay, that is if you are not ready to provide access point now, but you may actually code the access point at some time later. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ സർവീസ് എഴുതി വെക്കുകയാണ്, യു ആർ ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റിംഗ് ഓൺ സിസ്റ്റം, ബട്ട് യു ഹാവ് നോട്ട് ഡിസൈഡഡ് വേർ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹോസ്റ്റ് ദ സർവീസ്. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം യു ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് എ ഹോസ്റ്റിംഗ് റീഡയറക്ടർ ടാഗ് ആൻഡ് ദെൻ make it point to a particular file location where you will finally put the access point. Okay, then these are the basic technical details that you specify as part of binding template. Okay, the main thing is access point and the redirection. ആക്സസ് പോയിന്റും റീഡയറക്ഷനുമാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന മെയിൻ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇത് കൂടാതെ ഇനിയും ഉള്ള ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് നമ്മൾ ടീ മോഡലിന്റെ അകത്താണ് ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ടീ മോഡൽ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇറ്റ് പോയിന്റ്സ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് ടൈപ്പ് ടീ മോഡൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടീ മോഡൽ വരെ എത്തി. ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കഴിഞ്ഞു, സർവീസ് കഴിഞ്ഞു, ബൈൻഡിങ് ടെംപ്ലേറ്റ് കഴിഞ്ഞു, ഇനി ടീ മോഡലാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ബൈൻഡിങ് ടെംപ്ലേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടീ മോഡൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ under each binding template, there will be one team model which further elaborate the technical steps. Okay, so are you clear on binding template? Binding template il endu samchayam undo? Okay, so no doubt. Now we will see about T model. Okay, so T model actually shows the remaining interface information of the service. So you might be remembering about the WSDL document of a service we created, right? So we wrote actually many things like what protocol we are going to use, what is the URI, then what is the base URI of the service, like that many things we have written. Okay, and what is the data type for the input parameters, what will be the data type for the response, what is the name of the particular function that you are going to invoke. Like that, many technical details were there. Okay, or which were much closer to the programming. So those are technical details. So we won't specify that much technical details in the binding template. We actually delegate it or place it within another data structure or object known as team model object. Okay, so the further interface descriptions will be here.
Okay, so this is a sample T model field or T model data structure. This is a case study. Okay, അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഇതൊരു വർക്കിംഗ് മോഡൽ, ഒരു വർക്കിംഗ് ടീം മോഡലിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാലിഡ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടീം മോഡലിനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടീം മോഡലിൻ്റെ എന്താണ് സ്കീമയല്ല കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, in the earlier cases we just had the schema for binding template and what business service and business entity. Schema means what are the set of possible fields. എല്ലാ ഫീൽഡുകളെയും പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്കീം എഴുതുന്നത്. Okay, this is the structure of this data structure എന്ന് കാണിക്കാനാണ് സ്കീം നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. But actually this is what we are seeing here is a working example of a team model. അതായത് ഒരു ടീം മോഡൽ for this particular case എങ്ങനെ ഇരിക്കാം എന്നുള്ള full view നമുക്ക് കിട്ടും. Okay, so if you see, this is the thing that is described in this team model. ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്? We are actually going to describe about a web service known as get megapixel, and the WSDL document of that web service is resident at this particular location. Okay, അപ്പോൾ വെബ് സർവീസിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ്, ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒരു WSDL ഫയലിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് ആ ഫയലിലെ ലൊക്കേഷനാണ് നമ്മളവിടെ കോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ സർവീസിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് യൂസർ ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ നെയിം കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇവിടെയാണ്. ടീം മോഡലിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ആ സർവീസിൻ്റെ പേര് ശരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. Okay, if you are going to look up a service using the name like Google Maps, okay, which should be searchable in the UDDI directory, then you have to give it as a team model name. Team model ന്റെ പേരായിട്ട് തന്നെ അത് കൊടുക്കുന്നു. Then team model key, right, it will be automatically generated by the system. Then description is actually a user written description. Then overview doc. Okay, so overview doc in you can actually put the overview of the service or the interface of the service. So you know the interface of the service is specified as part of WSDL document that we create. So you can put overview URL tag within this overview doc. Overview doc എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ ടാഗിൻ്റെ കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ overview URL എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ WSDL ഡോക്യുമെന്റിനോടെ കോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഗെറ്റ് മെഗാ പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്ന സർവീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആ സർവീസിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെഷീൻ ഏജൻസിന് തന്നെ അവിടെ പോയി ലുക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് WSDL ഡോക്യുമെന്റുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേണ്ട സാധനമാണോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള മാച്ച് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ടീം മോഡൽ. ഓക്കെ, സോ ദ ഫൈനൽ so the final entry corresponding to the this particular service, okay, that is written over here. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ഗെറ്റ് മെഗാ പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർവീസിനെയാണ് UDDI രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് UDDI രജിസ്ട്രി എൻട്രി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി ടാഗ് ഇസ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓണറിനെ കുറിച്ച് വേണം പറഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ, എന്നിട്ട് സർവീസും പിന്നെ അതിന് ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസും. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഹയറാർക്കി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് സെയിം ഹയറാർക്കി is followed over here. So the business entity tag is opened, right, and business key is automatically generated by the system. Then operator, that is the person who is maintaining this UDDI service, that is written. Then authorized name, whoever is responsible for this particular company, okay, those person's name will be written. Then the company name will be written or the person's name will be written. Then discovery URL. So what is user discovery URL? To get further details about the company or the owner, so that can be quoted. Then what? Then the important thing is almost all the ownership information is written. Now we have to go and describe about service which we are going to register. So we will open a business services tab. Why? Because there can be multiple services under a particular owner or under a particular entity. Okay, so under the business services tag you can have individual business service tags. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. ബിസിനസ് സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെയിൻ ടാഗ് ഉണ്ട്, അതിന് കീഴിലാണ് ഓരോരോ സിംഗിൾ ബിസിനസ് സർവീസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സീ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോക്സസ് ഓവർ ഹിയർ, റൈറ്റ്, അണ്ടർ എ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി. സോ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബോക്സ് ഈസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് business service. They are all aggregated or segregated and kept together under business services. Okay, so suppose that we are going to describe about this particular service, that is get megapixel.
So let's see how is the description. So business service tag is open and the service key is auto generated by the system, and the business key field is generated and the value is set to this particular business key. അല്ലേ, അതായത് ഈ ബിസിനസ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആൾ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സർവീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ കീ തന്നെ ബിസിനസ് കീ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തത്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. Then name of the service, the description, then binding template. The binding template is a new tag which will further explain the technical part of the service. Okay, so binding template is again opened, so you will have binding template key, right? So that is again a random generated UUID. Then this binding template is about a particular service or it corresponds to a particular service. A particular business service in the binding template ആണ് നമ്മളോട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. So if you see here, the service key is quoted here as or the business service that we are just describing. അപ്പോൾ ഇതേ കീ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, so under the binding template you can have the access point details, and the next thing is the further description of the WSDL file location which you will find under T model. Okay, അപ്പോൾ T model എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന് കീഴിലാണ് നമ്മൾ WSDL എവിടെ കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പോകുന്നത്. Again, a T model key has to be generated, and note that this T model is closely associated with this binding template. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ T model key എന്താണ് നെസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സാമ്പിൾ UDDI എൻട്രി. അപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ UDDI എൻട്രിയുടെ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ UDDI എൻട്രി? ഈ കണ്ട UDDI എൻട്രി ഏകദേശം മനസ്സിലായല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഡാറ്റ ടൈപ്സും അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസസും ഒക്കെ അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ഹയറാർക്കി ഈസ് ഓൾസോ ഫോളോഡ്. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഇൻ ദിസ്? നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടോ? Am I audible? Okay, സംശയമില്ല. Now the only thing remaining is about the categorization information. Okay, category bag എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മളത് വിട്ടിരുന്നു, ആ ഫീൽഡ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. So we have to go and see what are the possible categorization information for web service. അപ്പോൾ see, we can categorize web services അല്ലേ, അതായത് ഗൂഗിൾ മാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഗൂഗിൾ എർത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർട്ടോഗ്രാഫിക് സർവീസസ് ആയിട്ട് പറയാം. ലൈക്ക് ദേ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു locate places or identify regions. So they are under a particular category. Just like that, you have Gmail, you have Outlook, like that, right? So those services are communication services, or further scoping inside, you can categorize them as emailing services. Okay, അപ്പോൾ എന്ത് ടൈപ്പ് സർവീസസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോകുന്നത്, അതിൻ്റെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്താൽ സെർച്ചിങ് ഈസി ആവും. So we will see some categorization standards. Okay, we have to see that in next class. Again, it has got some schema with that. We have to see that, and then we will discuss about how the categorization information will help in web search, not web search, service discovery. Okay, we will see in the next class. We will wind up for today. Thank you all.